Hi guys, welcome back to my channel. For those of you who are new here, I'm Vigya and I love to make videos. जो मेरे वीडियोस देखते हैं they of course know. अगर आपको बैकग्राउंड में एक बच्चे की थोड़ी स्क्रीच करने की या रोने की आवाज़ आए, so that's my 6 month old baby girl. उसको कहीं और छोड़ नहीं सकते, तो ये आवाज़ के साथ थोड़ा बेयर कर लो. Alright, so in today's video आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा. I am going to talk about anti-aging skincare for beginners like me. So basically my skincare has always only been cream, face wash and cream, that is about it. और अब इट्स हाई टाइम कि मैं कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ करने शुरू कर दूँ बिफोर आई स्टार्ट गेटिंग फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स एंड डिस्कलरेशन. सो आई कॉल्ड फॉर सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम नायका एंड आई थॉट कि मैं आपके साथ वो शेयर करूँ. दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, नायका डजंट नो मी. This is the first time I've ordered for products from Nykaa. Aru, 1 second. Yeah, so we are back. So this is the first time I've ordered products from Nykaa, and so this is going to be like a haul, and I'm going to show you what all I have ordered. I have not even opened it yet, so let's open it and see क्या क्या है और क्या क्या होने वाला है. छोटे डब्बे के साथ शुरू करते हैं. क्या हुआ बेटा? So this is how it's gonna get. I have to have the baby here, otherwise she won't. Oh, by the way, मैंने लिपस्टिक लगाई हुई थी और इसको किस कर दिया. I didn't realize. Not a very good thing to do, but I didn't realize. Okay, so the first thing I've ordered is this. I hope you can see it. Okay, is this Neutrogena lip moisturizer. This is a tried and tested thing, and it is really really good. really good. मतलब मेरा ये ख़त्म हो गया था और मैं कुछ भी लगाए जा रही थी और मेरे लिप्स सिर्फ ड्राई हो रहे थे और फट रहे थे. बट दिस लिप बाम इज द बॉम गाइज, द बॉम. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू लिप बाम, न्यू सस्ता लिप बाम 198 रुपीज़ का. यस 190, 8 रुपये और कम. दिस इज़ इट. ओके, सो द नेक्स्ट. ओके, लेट्स गो बाय ऑर्डर देन. ओके, सो फेस वॉश तो मैं पहले से ही ये यूज़ करती हूँ. दिस इज़ माई ओन फेस वॉश, क्लीन एंड क्लियर. आई हैव ऑलवेज बिन यूजिंग दिस सिंस आई थिंक आई वॉज इन स्कूल. अब कुछ साल पहले से इसके नए फ्लेवर्स आने लग गए हैं. स्टिल प्रिफर द रेगुलर वन, द प्लेन वन, बट ये भी ठीक है कभी कभार वेरिएशन के लिए बोर हो जाओ तो. सो दिस इज़ द फेस वॉश आई यूज़. सो फर्स्ट स्टेप इज़ ऑब्वियसली फेस वॉश. तो पहले हम सुबह और शाम को फेस वॉश ही करेंगे, उसके बाद ही कुछ और करेंगे. सो वी आर गोइंग टू वॉश आवर फेस फर्स्ट. Second thing which I have ordered. Okay, so this is the Plum का toning water. So this is a new product that I have got, और ये मैंने अपनी स्किन केयर में आज तक कभी यूज़ नहीं किया है. मतलब कभी मैंने टोनर मतलब यूज़ ही नहीं किया. हाँ, रोज़ वाटर कभी मतलब नानी मम्मी बोलती थी लगा लो बेटा अच्छा होता है तो लगा लेते थे, लेकिन उसके बाद से मैंने ये कभी टोनिंग वाटर मैंने कभी यूज़ नहीं किया है. सो दिस इज़ द प्लम ई ल्यूमिनेंस नरिशिंग टोनिंग वाटर. ये तो यूज़ करके ही पता चलेगा कितना नरिशिंग है. बट आई हैव हर्ड गुड रिव्यूज़ अबाउट दिस ब्रांड प्लम. It is Indian and which is very good. And okay, so we will see how this one goes. और ये कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, ये 420 रुपये का है. सो ऑल्सो अ वेरी बिग रीज़न वाई आई बॉट इट. आई डोंट लाइक स्पेंडिंग अ बॉम्ब ऑन थिंग्स until and unless I know they're worth it, you know. So yeah, that's the toning water. So the second step of the skincare routine is toning, and this is the toning water that I've got. The second thing I've got is, and which is the third step, is this White Seed Brightening Serum by The Face Shop. Can you see it? Ara, wait. You don't need it, baby. You don't need anti-aging. Yeah. So this is the White Seed Anti-Aging Serum by Face Shop. And I have heard good things about it, and I have read a lot of reviews also, and they said it is a very good serum. The packaging is really nice, and this is also the most expensive product that I've ordered in this whole thing. कितने का है मैं बता देती हूँ.
2190 का है, वैसे ये मुझे 1700 का मिला है, क्योंकि कुछ ना कुछ वो सेल तो चलती रहती है उन लोगों की. सो दिस इज़ द प्रोडक्ट एंड दिस इज़ द सेकेंड स्टेप, सेरम. ये सेरम आजकल, मतलब मैंने तो कुछ साल पहले तक सुना भी नहीं था सेरम होता है, बट ये आप थोड़ा सा लेते हो अपने हाथ पे, 1-2 ड्रॉप्स, जैसे बालों में सेरम लगाते हैं वैसे ही फेस पे सेरम आफ्टर टोनिंग. सो दिस इज़ द सेरम दैट आई ऑर्डर्ड. The third thing that I've ordered, which is like the fourth step, is a moisturizer. So now I'm a fan of hydro, like water-based moisturizers. I don't like the very creamy ones. So this is the Neutrogena Hydro Boost. I've always loved these water-based. Oh, इतनी छोटी? गाइस काफ़ी छोटी है यार, 370 रुपये की. चलो अच्छी लगेगी तो बड़ी मंगा लेंगे. मैंने इसीलिए, मतलब मैंने बहुत ओवर एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं मंगवाई हैं और ये सब नहीं किया है, क्योंकि अभी पता नहीं है ना हाउ इज़ इट गोइंग टू बी एंड व्हाटएवर. कैन यू सी इट? फोकस 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 फोकस. No luck. It's okay. So yeah, this is the Neutrogena Hydro Based. Beta, stop eating all this. No, you can play with this. You can eat this. This is not clean. वैसे भी आजकल कोरोना है गाइस, बाहर तो जा नहीं सकते फेशियल कराने या कुछ भी कराने, तो इट्स बेटर घर पे आप अपनी स्किन केयर जो है वो बेटर करो. Oh my god, it smells so fresh and so good. I think this is a product I'm gonna like. So yeah, this small dibby. Okay, then the last product that I've ordered is this, of course, the Sun Expert, which is the last step of this skincare, which is cleanser, toner, moisturizer. Oh no, cleanser, toner, serum, moisturizer, and this sunscreen. So this is going to be the last step, and it is a 50 SPF 50 sunscreen, which is good. And I have also used this one earlier, and this is a good sunscreen, and it is not sticky, and it's not like that white casty sunscreen. So I've ordered this one. इस पे यहाँ पे प्राइस कहाँ लिखा हुआ है? I don't know, this is a sasta sunscreen, not something 285 or something type sunscreen. So I have ordered this one, and so this I have used, like I told you. This is good. Okay, also this is the day care routine. Also in night care routine you can use the same products, and I'm going to just, instead of this cream, I'm going to change it with this cream, which is the Garnier Wrinkle Lift. This is a very good cream. I have been using it since like last 1 year, and it is really a good cream, really. So if you're looking for an anti-aging cream, this is it for night time. I mean, like budget friendly. आपको महंगी वाली लेनी है तो फिर आप तो कोई भी ले सकते हो. This is for 260 bucks, which is very nice. Okay, and this is what the Face Shop has sent me for free. This is the Calendula Essential Moisture Sample Kit, toner and emulsion. अब मेरे को तो पता नहीं इमल्शन क्या होता है, मतलब स्किन केयर में क्या होता है इमल्शन. वैसे तो आई नो, इस पर भी थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा और फिर देखेंगे ये क्या होता है. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट आई हैव गॉट, एंड yeah, so you know, I am going to try all these things. I, like, you know, मैंने तो डब्बे खोले ही नहीं थे. I will start using them from tomorrow. I will use this combination for a month, and I am going to tell you, I'm going to review all of these and tell you how it goes. And you can see my face, you can see my skin, and after 1 month I'm going to show you my skin. Right, so once again I'm going to show you quickly what all I have got. Okay, so in order of usage, I have placed these products. So this is the first step, which is the face wash, which is going to be the Clean and Clear. This I've been using and I had it. I have not ordered this one. The second step is going to be toning. So I have ordered this Plum Illuminance toner, and this is a new product that I'm going to use and see. Then I'm going to use this serum. That's like the third step, and this is a new serum that I've ordered. I have never used a serum in my life before. And this is the Face Shop ka serum, white seed serum. So let's see. So these are the two moisturizers, and the Neutrogena one I'm going to use in the morning, and the Garnier Wrinkle Lift I'm going to use at night. And this is the Lakme Sun Expert. This I have used before and I know it is very good, but this is the second time I've like bought it.
So this is the last step, and after this step you can, you can wear your primer or your foundation or whatever. And this is the lotion that I use for my hands and legs and other body parts. This is also a very good lotion, and this is what the Face Shop has sent me for free, the Calendula Essential Moisture Sample Kit, which I'm going to try. And this is the lip balm that I've ordered, the Neutrogena Lip Moisturizer. I have used this lip balm and it is the bomb, like I told you. So I hope you find this information useful, and if you're looking for a new skincare or some things to change in your skincare, maybe this little haul can help you, and you can probably add something to your skincare or change a product in your skincare or whatever, however it suits you. Well, this little munchkin wants some milk, so I have to nurse her. So that will be all. I hope you enjoyed this video, and if you like it, do give it a thumbs up and subscribe to my channel. And there are a lot of fun other videos on my channel with this little munchkin and my husband, which will entertain you. So you can even watch those. And now we'll take your leave. Bye bye. Thank you. Bye. Say bye. Say bye. Why are you being so grumpy? Say bye. Okay, say a grumpy bye. 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 Bye bye bye. Bye. Thanks for watching.